Paartii lammaffaa enzaayimiitii walitti deebinee jirra. Egaan barattoota har'ammoo enzymatic transition state irraa kaasnee hanga dhuma yuunitii kanaatti kan waliin ilaallu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaa jecha. Egaa viidiyoo kanaan duraanii warri hin ilaalle yoo ta'e dhuma irratti isinii ka'a sanarraa tuqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So kan irraa eegaluudhaaf an enzymatic transition state is a reaction rate of elementary chemical reaction and assumes a chemical equilibrium between reactant and activity. Transition. Enzymatic transition state kan jennu kun egaa steetii wayitii reactioniin yeroo geggeessamu kan achi keessatti steetii jirudha. Akkasuma wanti inni nu fayyadu immoo it assumes chemical equilibrium. Chemical equilibrium keenya eessatti akka ta'u assume nuuf godha jechuudha. Reactantii fi activated transition gidduutti chemical equilibrium keenya sana assume nu gochuuf nu fayyada. Akkuma it describes how the chemical reaction are taking place qualitatively. Qualitatively akkamitti chemical reactioniin kun adeemaa jira, not quantitatively. It is just qualitatively akkamitti akka inni adeemaa jiru kan nu kaa'udha jechuudha. And in substrate complex of absolute chemical reaction rate dha. Absolute reaction rate sana keessatti just qualitatively akkamitti chemical reactioniin sun take place godhaa akka jiru yookiin akkamitti akka adeemaa jiru kan inni nu kaa'u. The reactive state of substrate binding catalysis corresponding to the maximum reaction activity and state of transition nuun jedha. Egaan akkas jalatti ilaaltan kana bu'eewwan enzaayimii keessatti fayyadamnu E'n enzaayimii bakka buutii akkasuma S'in immoo substrate jettu sana nu buusuuf kaa'amtee jirti. Dabalataanis ES enzyme substrate combined yookiin enzaayimii fi substrateetiin sun walitti combine erga tahee booda isa jedhu kan nu kaa'ee jiru. Akkasuma immoo ES jettee mallattoo urjii isheen qabdu kun immoo enzyme substrate complexidha jechuudha kan isheen bakka nu buutu. EP'n immoo enzyme productidha yookiin bu'aa enzaayimii sanaa bakka nu bu'a jechuudha. Gabaabsinee bakka bu'oota kanaa fayyadamuu dandeenya. Enzyme regulation is a control system for enzymatic activities in which enzymes are turned on or off depending on the organism need. Enzyme regulation wanti jennu kun siistemii ittiin enzaayimii control goonu yookiin ittiin to'annudha. Wanti nu fayyadus immoo enzaayimii sana on yookiin off gochuudhaan haala orgaanizimiin sun barbaadu irratti hundoofne banuuf yookiin cufuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. It is adapting enzymatic activities by other molecules or metabolic cell either increase or decrease the activities. Activity sana dabaluuf yookiin hir'isuudhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Enzyme regulation jechuudha salphumatti. Regulatory enzyme is one of the biochemical pathway through which it responds to the presence of certain other biomolecules and regulates the pathway activity. Pathway activity yookiin karaa adeemsa enzymiin sun molecuulii sana irratti fidu sana define godha jechuudha. So regulatory enzyme kan jennu biochemicalii keessatti wantoonni biomoleculoonni garaagaraa sana irra jiraachuu isaanii fi akkanuma immoo sana regulate gochuudhaaf kan inni nu fayyadu jechuudha. It requires an extra activation process to it requires an extra activation process to pass through some modification and function. Activationii biraa nu barbaachisa jechuudha maal gochuudhaafi processii kana dabarsuuf gara modificationii yookiin functionii more akka hojjetu gochuudhaaf it requires extra activation. And regulatory enzymes are of two types, are allosteric and covalently modulated enzymes. So regulatory enzyme warri jennu kun lama hiramu isaanis allosteric enzyme fi covalently modulated enzyme kan jedhamanidha. We will look at this in more detail in this section. Section kana keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a nuun jedha. So let's come to allosteric enzyme. Allosteric enzymes are enzymes that have an additional binding site for effector. It is rather than activate site jechuudha. Active site sana alatti more additional binding site kan qabanidha jechuudha allosteric enzyme kan jennuuni. So they cause conformational changes and leading to changes of catalytic akkasuma jijjiirama
Structure sanarratti conformational change fiduu jechuudha. Structure substrate sanarratti. So leading to changes of catalytic property isaa irratti dhiibbaa kan agarsiisanudha jechuudha. Allosteric enzymes are contained two binding sites called active site and which is catalytic site and allosteric or regulatory site. Allosteric enzyme kan jennuun kun saayitii lama qabu. Innis saayitii fi catalytic site kan jedhamu jechuudha. Active site jechuudha. እና akkasuma immoo allosteric site yookiin regulatory site kan jedhamu immoo dabalataan qaba jechuudha. For binding effector and substrate respectively. Active site'iin binding effectorii bind gochuudhaa fi akkasuma immoo allosteric site immoo for substrate sanaa wajjin bind gochuuf isaan fayyada jechuudha. Effector are small molecules inhibitor or activator ta'uu danda'u modulating the enzyme activity and function through reversible non-covalent binding of regulatory metabolite in the allosteric site or non-active site jechuudha. Effector kan jennuun inhibitorii ta'uu danda'a yookiin immoo activator. Enzymiin sun more akka hojjetu kan godhu ta'uu danda'a. Akkasuma immoo enzyimii sana hojiirraa kan hambisu yookiin inhibitor kan jennu ta'uu danda'a. Isaan lamaanuu karaa kamiin saayitii sanatti bu'u yeroo jennu allosteric site karaa allosteric site'iin kan jarri bind godhanii and they are non-covalent binding of regulatory metabolite non-covalentidha akkasuma immoo reversibleidha jechuun bakka itti deebisuu hin dandeenya jechuudha. They are not irreversible. Effectors leads to conformational changes in a concrete part of enzymes that affects the overall conformation of the active site, causing modification in the activity of reaction. Dalagaa reaction sana keessatti dhiibbaa effector inni warri jedhamnu kun maal jechuudha? Conformational change fiduu enzymiin sun substrate sana irratti adeemsa inni ittiin combined ta'u yookiin adeemsa inni bind ta'u sana fiduudhaan dalagaa enzyme sana irratti yookiin dabaluun yookiin hir'isuun dhiibbaa irratti fida. The second one is genetic and covalent modification dha. Genetic and covalent modification modifies the protein surface and facilitates intracellular delivery. Intracellular delivery sana modify gochuudhaaf jechuudha yookiin protein surface isaa modify gochuudhaaf fayyada jechuudha genetic and covalent modification kun. So genetic modification of enzyme is to improve properties of enzyme and gain active and inactive forms. Genetic modification kun amala enzyme sana improve gochuudhaaf akkasuma immoo it may gain its active or inactive forms. Active yookiin inactive form akka inni qabaatu isa gochuudhaaf isa fayyada jechuudha. Covalent modulated enzymes are active and inactive forms of enzyme altered due to covalent modification of structure catalyzed by other enzymes. Covalent modulated enzymes kan jennuun they are active or inactive ta'uu danda'u. Of enzymes are altered due to covalent modification of structure catalyzed by other enzymes. Enzyme biraatiin catalyzed ta'uudhaan modificationin kan isaan irratti gaggeessamudha jechuudha. Karaa covalent modificationitiin dhiibbaan irratti dhufuudhaan kan jijjiiramudha jechuudha. Covalent modification are enzyme catalyzed of synthesized protein by additional or removal of chemical groups. So when chemical group is removed from that, alteration way uumaa jechuudha. Jijjiiramni wayii synthesized protein sun synthesized yeroo ta'u jijjiirama wayii irratti fida jechuudha. That is what we call covalent modification. So modifications can target a single type of amino acid or multiple amino acid and will change the chemical property of the site. Modification only taargeetii kan godhan single type of amino acid irratti ta'uu danda'a. Akkasuma immoo amino acid hedduu irratti illee ta'uu danda'a. Sana booda chemical property sana jijjiiruu jechuudha. Enzyme regulation by addition or elimination of some molecule attached to enzyme protein. Enzyme regulation kan uumamu additionally yookiin elimination of some moleculoota adda addaa dabaluun yookiin irraa hir'isuudhaan jechuudha enzyme protein irraa. The third one is enzyme inhibition is decrease in enzyme activity by enzyme inhibitors. Akkuma maqaa isaa irraa ilaallutti enzyme inhibition jechuun enzymiin dalagaa isaa irraa yeroo dadhabu jechuudha. Decrease in enzyme activity. Kun immoo kan maaliin uumamaa inhibitor wantoota jedhamanuuni jechuudha. Enzyme inhibitors are molecules that bind enzyme and block its activity. Enzyme irratti bind ta'uudhaan itti hojii wal qabachuudhaan dalagaa isaa kan laaffisanidha jechuudha. Enzyme inhibitor kan jennuuni gosa lamatu jiru reversible fi irreversible dha. Irreversible jechuun permanently kana booda akka inni hin dalagne yookiin akka inni
akka enzymiin sun akka inni hin hojjenne godhanii completely hanga dhumaatti kan dhaaban jechuudha. Reversible jechuun immoo they are non-covalent naachoo, so they can be reversed. Reverse ta'uu danda'u jechuudha. Reversible inhibitors can be competitive and uncompetitive. Irraa ilaaltanitti enzyme inhibition gosa lama jira. Reversibilii fi irreversibilii dha. Reversibilii kana immoo bakka sadiitti qoodna. More of hedduminaan bakka lamatti kan qoodamu asirratti inni sadaffaanis uncompetitive inhibitionis yeroo bakka tokkotti jiraata. So walumaa galatti bakka sadiitti irraa jechuudha. Competitive, uncompetitive fi non sadiitti qoodna jechuudha. So the first one is competitive inhibitor. So competitive inhibitor molecules that blocks binding of the substrate to the active site. Active site sana akkuma maqaa isaa irraa ilaallutti competitive jechuun kan waliin dorgomu jechuudha. Waliin dorgomuun maaliif dorgomu jennaan active site sana dursanii qabachuudhaaf warra dorgoman competitive jennaani jechuudha. Dursanii competitive kan isaan jedhamaniif dursanii active site sana qabachuudhaaf waan competition geggeessaniif jechuudha. Inni lammaffaan immoo non competitive dha. Non competitive inhibitor jechuun binds to enzyme already bound substrate and decreases the efficacy of enzyme. Binds to enzyme already bound the substrate. The substrate wajjin eega inni bind ta'ee booda kan isaan dhufanii non competitive kan jennuun kuni. And efficiency isaa gadi buusuudhaaf amma jarri kun wanti jarri dhufaniif jechuudha. Hanga dandeettii dalagaa enzyme sanaa gadi buusuudhaaf jechuudha gaheen non competitive inhibitor. Uncompetitive inhibitor immoo they bind only enzyme substrate complex. So it's not to the free enzyme. Free enzyme irratti act gochuu hin danda'an. Akkamitti enzyme substrate complex hin jedhamtu jijjiirama lamaan gidduutti it is state wayit kan uumamtu jirtu sana qofatti jechuudha. Uncompetitive inhibitor kan jiraachuu danda'u. It occurs in reaction with two or more substrate or product and slow enzyme reaction by binding substrate to other substrate walitti bind gochuudhaan reactionii keessatti uumamaa jechuudha. So it is with or more substrate lamaa fi isaa olii wajjin bind gochuu danda'a jechuudha. Akkasuma productii wajjin sana booda enzyme sana dalagaa isaa gadi buusuu godha jechuudha. The next one is types of enzyme. Gosoota enzyme ilaalla. Enzyme that catalyze chemical reaction can be classified into various types. Gosoota adda addaatti qooduu dandeenya enzyme. Enzyme types are based on how enzyme that binds specific molecule together to form new molecules and the enzyme that break specific molecules apart into separate molecules. Haala hojii isaa irratti hundaa'uudhaan enzymoota gosoota adda addaa irratti maaliif bakka dalagaa isaanii fi haala dalagaa isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka hedduu keenya. Structural classification isaanii yeroo ilaallu structural classification of enzyme deals with separation of enzyme into simple protein is active and conjugated protein which we call follow enzyme. So structurally yeroo ilaallu lamatti isaan qooduu dandeenya jechuudha. Simple protein yookiin active kan ta'ee fi conjugated yookiin hollow enzyme jennee bakka lamatti qoodna. So conjugated protein sana yookiin hollow enzyme sana immoo further meeqa qonna non partii cofactor kan jedhamuu fi partii yookiin afur enzyme kan jedhamu qooduu dandeenya jechuudha. Which is inactive dha jechuudha coenzyme. Finally, non-protein part which is cofactor separated into firmly attached metal ion which is static loosely attached vitamin B complex which is coenzyme groups. So is further warri kun immoo static group fi akkasuma immoo coenzyme of keessatti qabatu jechuudha. Warri non-protein part jennee yookiin cofactoriin kun immoo coenzyme fi prostatic group of keessaa qabu. So salphaa irratti akkuma akka salphaatti isinii galuuf giraafii kanarraa ilaaltanii enzaayimii jira. Enzaayimii sana bakka lamatti siimpilii fi konjugeetedii siimpil pirootiinii yookiin aktiiv paartii isaa fi konjugeeted pirootiinii yookiin holoo enzaayimii bakka lamatti qoodne holoo enzaayimii kana immoo nam pirootiin paartii fi pirootiin paartii jennee qoodna. Nam pirootiin warra jenne kana immoo firmili attached fi luuzili attached jennee bakka lamatti qoodna jechuudha. Firmili attached keessa prostatic group jira. As keessa immoo coenzyme jira jechuudha. Loosely attached warra ta'an immoo they contain enzyme inhibition is decrease in enzyme. Basic classification of enzyme immoo yeroo deebinu the first one is structural classification and this one is basic classification of enzymes. Enzymes are composed of 6 classes. Akka jaatti qoodna jechuudha.
So types of reactions they catalyze irratti how they react and haala isaan react godhaniin akkasuma immoo reactionii isaan catalyze godhan sana irratti hundaa'uudhaan bakka jahatti qoodna jechuudha. So the end suffix AZ fudhatu enzymoonni AZdhuma isaanii irratti daballaa jechuudha. Inni jalqabaa oxidoo reductase jedha. Oxidoo reductase is a class of enzyme that catalyzes oxido reduction reaction. Oxidationii fi reductionii reactionii keessatti kan gaggeessamudha jechuudha. It is a catalyzed transfer of electron from one molecule to another molecule which is from oxidant to reductant. The reaction is given below. Fakkeenyaaf A minus plus B gives A plus B minus jechuun just aayonii fi kaataayinii isaa anaayinii fi kaataayinii isaa ilaallee gara aayiniin itti deemu jechuudha. Kana irratti hundaa'uun kamtu oxidized goone kamtu reduced ta'e isa jedhu ilaaluudhaan jechuudha. Kana irratti hundoofneetu kan oxidoo reductaseii adda baafannu jechuudha. Oxidoo reductasein keessatti reactionii kana keessatti enzyme ta'ee kaataalistii ta'ee kan nu fayyadedha jechuudha. More of conceptiin keenya oxidationii fi reductionii sana irratti jechuudha. The next one is transferase. Transferase is enzymes that transfer functional group like methylene from one donor molecule to acceptor molecule. Donor irraa gara acceptor molecule'itti transfer kan godhudha jechuudha. Transferase kan jennuuni. And hydrolase is enzymes that catalyze hydrolysis of virus bonds. Hydrolase immoo enzyme hydrolysii gaggeessudha jechuudha akkuma maqaa isaa irraa ilaallutti. Lysin immoo it is cleave bonds by other means rather than hydrolysis or oxidation in which two or more substances are involved in one reaction. Reaction tokko keessatti substrateonni lamaa fi isaa ol yeroo keessatti react godhan bondii isaan gidduu jiran sana cleave gochuuf nu fayyada jechuudha. The fifth one is isomerase. Isomerase is a general class of enzyme that converts molecule from one isomer to another isomer. Isomerii tokkorraa isomerii biraatti molecuulii convert gochuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. General class of enzyme. So the last one is ligase. Ligase are enzymes that catalyzes joining of molecule with concomitant hydrolysis of diphosphate bond in ATP. Ligasein joining of two molecules simply moleculoota lama walitti fiduudha. With concomitant hydrolysis of diphosphate bond in ATP. Diphosphate ATP yookiin hydrolysiin phosphate keessa jiru sana walitti concomitant gochuudha. The factors affecting enzyme action. Wantoonni enzyme kana irratti dhiibbaa fidan hedduutu jiru. Enzyme works at best specific temperature which is optimum temperature and pH ranges and the optimal condition which is condition which particular enzyme is most active. Enzymoonni garaagaraa isaanitti conditionii isaan irratti active ta'an garaagaraa. So increase or decrease in condition of these factors affects function of enzyme. Conditionii isaan fedhan sanarraa dabaluun yookiin hir'achuun immoo isaan irratti dhiibbaa fida. Enzymes work best within a specific temperature and pH ranges and optimal condition. Akkuma jenne bakki isaan itti hojjetanu more best ta'anii kan isaan itti hojjetanu enzyme tokkorraa tokkotti garaagaraa jechuudha. Bakki enzyme tokko itti best ta'ee hojjetu isa biraatiif immoo it may not be favorable. There are varieties of factors that affect activity of enzymes. For example, temperature, pH, inhibitor, activator, radiator, water, enzyme, substrate, and end product concentration. Wantoonni activity enzyme irratti dhiibbaa fidan hedduutu jiru. Warra asirratti ilaaltan kun hundiyyuu dhiibbaa warra fiduu danda'an jechuudha. Raadiyeeshinii dabalatee. Description of factors affecting enzymatic action yeroo ilaallu asirratti temperature yeroo ilaallu while all enzymes work best within specific ranges of optimal temperature, low or high temperature causes enzyme to lose its activity and ability to bind substrate and denatured. Once enzyme denatured, they cannot be returned. Temperature enzymoonni temperature irratti hojjetan kan isaaniif best ta'e qabu. Temperature sanarraa baay'ee ol ka'uun yookiin gadi bu'uun immoo hojii isaanii sana akka sirriitti hojjetan
Yeroo enzymiin baay'ee gadi bu'u they will be inactive ta'u jechuudha. Dalagaa isaanii at best state irratti hojjetan jechuudha. Yoo immoo baay'ee ol ka'e they will be denatured ta'uu danda'u. Sana immoo deebisanii nature gochuun yookiin lubbuu kana deebi'ee hojjetu gochuun it may be impossible hin danda'amu jechuudha. Another one is pH. Enzymes function at optimum pH, which is potential of hydrogen ions that ranges from too low, which is very strong acid, to high, which is too alkaline or basic pH. Such extreme temperature causes an enzyme to lose its ability to bind into substrate. pH irratti illee bifuma temperature irratti ilaalledha. pH'n enzyme gaarii ta'e kan biraatiif gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. pH'n wantoota lama of keessaa qabateera. Aasidiitii fi alkaaliitiidha. Aasidiitii jechuun torbaa gadi kan jiru aasidiidha. Kan torbaa ol hanga 14tti jiru immoo beezik yookiin alkaalaayiniidha jechuudha. So kana keessatti an enzyme may work at basic and another enzyme may work best at alkaline condition. So alkaaliitii keessatti more kan hojjetu jiraachuu danda'a. Akkasuma immoo aasidiitii keessatti best ta'ee kan hojjetu jiraachuu danda'a jechuudha. Gosa enzyme irratti hundaa'a jechuudha. The next radiation. Radiation damages enzyme activity by reducing enzymatic efficiency and creating disorder in the macromolecules. Macromolecules sana irratti disorder uumuun jechuun structure isaa jijjiiruudhaan efficiency enzyme sanaa gadi buusaa jechuudha radiation. Radiation kanaan dhiibbaa fida. Another one is water. Water affects enzyme activity beyond its optimum level. Hanga barbaachisu ol yeroo dhiibbaa fida. Another one is end product. So end product sana fayyadamuudhaan isa jalqaba irraa deebinee inhibit gochuu dandeenya jechuudha.